Mr. Zelaya, the purpose of this hearing is to determine whether there is probable cause for your charges to move forward. Señor Zelaya, el propósito de esta audiencia es determinar si hay motivo fundado para proceder con sus cargos. And what that basically means is that I'm here to determine if there's a likelihood that you may have been involved in the alleged crime. Y lo que esto significa es que yo estoy acá para determinar si existe la posibilidad de que usted pudo haber estado involucrado en estos delitos. This hearing is being broadcast live on YouTube. Esta audiencia está siendo transmitida en vivo vía YouTube. And for that reason, sir, I would caution you that anything you say here is not privileged nor is it private. Y por esta razón, yo debo de advertirle que cualquier cosa que usted diga no es privilegiada y no es algo que se va a tener en privado. I encourage you, therefore, sir, not to say anything you would not want the whole world to know. Y por eso yo lo exhorto a que usted no diga nada que usted no quiera que todo el mundo sepa. Do you understand that, sir? ¿Entiende usted esto, señor? Sí. Yes. For the record, this is position 94, State of Georgia versus Isaul, I-S-A-U-L, Zelaya. Y para que conste en el acta, esta es la posición 94 del estado de Georgia contra Isaul, I-S-A-U-L, Zelaya. Mr. Zelaya is charged in warrant number 2022 CW 52469 with committing the offense of robbery. Al señor Zelaya se le acusa en la orden de arresto 2022 CW 52469 del delito de asalto. He is also charged in warrant number 2022 CW 52470 with committing the offense of criminal trespass. También se le acusa en la orden de arresto 2022 CW 52470 del delito de invasión o daño a la propiedad. Finally, he's charged in warrant number 2022 CW 52471 with committing the offense of kidnapping. Y también se le acusa finalmente en la orden de arresto 2022 CW 52471 del delito de secuestro. Mr. Zelaya is present and he's represented by counsel. El señor Zelaya está presente y está siendo representado por un abogado. His lawyer is attorney Javarik Rogers. Su abogado es el señor Javarik Rogers. The state of Georgia is present and is being represented by attorney Cheryl Freeman. Y el estado de Georgia está presente, siendo representada por la abogada Cheryl Freeman. Ms. Freeman, please swear in your witness and present your case. Señorita Freeman, por favor, juramente al testigo y presente su caso. Thank you, Your Honor. And I just want to make sure, because I didn't have a charge on my calendar, that you read the false imprisonment warrant. Gracias, su señoría. Yo solamente me quiero asegurar, porque yo no tenía como leer los cargos, de que usted leyó el cargo de aprisionamiento ilegal. I do not have false imprisonment on my calendar. The false imprisonment warrant number is 2022 CW 52468. Yo no tengo el cargo de aprisionamiento ilegal en mi lista. El número de la orden de arresto del cargo de aprisionamiento ilegal es 2022 CW 52468. Record will reflect the false imprisonment charge. Para que conste en el acta, se va a reflejar en el acta el cargo de aprisionamiento ilegal. Officer Garcia, will you raise your right hand, please? Agente García, levante su mano derecha, por favor.
Do you swear and affirm that the testimony about to provide in the matter of state of Georgia versus Isaú Zelaya will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth to help you God? Jura, usted ya afirma que la información que usted va a dar en el estado de Georgia contra Isaú Zelaya va a ser la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, lo juro ante Dios. Please tell us your name and how you're employed. I'm Officer Garcia, Clayton County Police Department. Por favor, díganos su nombre y para quién trabaja. El agente García, trabajo para el Departamento de Policía del Condado de Clayton. How long have you worked with the Clayton County Police Department? Y 4 years. ¿Por cuánto tiempo ha trabajado para el Departamento de Policía del Condado de Clayton? 4 años. Officer, on May 26th of 2022, Agente, el día 26 de mayo del 2022, did you respond to the Sector 4 Precinct Office ¿respondió usted a la oficina del segundo precinto? Yes. Thank you, and speak with a Linda Meja Lopez? ¿Y Yes. habló usted con Linda Mejía López? Sí. Officer, from speaking to Ms. Lopez, why was she at the Sector 4 Precinct? Agente, cuando habló con la señorita López, ¿por qué estaba ella en el segundo precinto? When she arrived, she was trying to report a rape. Cuando ella llegó, ella trató de reportar una violación. What did Ms. Lopez tell you that happened? ¿Qué le dijo la señorita López que ocurrió? She said when she arrived home the day before around 10 o'clock, the Mrs. Zelaya was waiting for her outside the home. Ella dice que cuando ella llegó a la casa el día anterior, alrededor de las 10, el señor Zelaya estaba en la casa. He was waiting on her, and when she got out of the car and started walking towards the house, Mrs. Zelaya began to accuse her of asking her where she was at, why did she get home so late, basically started accusing her of cheating. El señor Zelaya estaba esperando por ella y le estuvo preguntando que por qué ella había llegado a la casa tan tarde y básicamente le estaba acusando de serle infiel. Then it turned into a physical altercation where she said she was grabbed by Mr. Zelaya and dragged behind lot 66. And she was repeatedly punched in the face and all over her body. Mr. Zelaya then began to tear her clothing off and began to rape her. I'm sorry, Agent Garcia, just for the interpreter, you mentioned something about 66. The interpreter didn't hear what you said. Lot 63. Lot 63. Thank you. Básicamente ella dijo que el señor García la arrastró hasta el lote 63 y comenzó a pegarle en todo su cuerpo y que él trató de violarla. You said my name instead of his name. I'm sorry. El señor Zelaya la arrastró hasta el lote 63 y comenzó a pegarle en todo su cuerpo, a pegarle puñetazos en todo su cuerpo y que trató de violarla. Thank you, officer. And officer, I'm going to apologize again because a lot of times things get lost in the translation when we have to do this. So I may have to ask you something that you've already stated. So I apologize up front for that. You indicated that Mr. Zelaya grabbed Ms. Lopez. Correct. Usted indicó que el señor Zelaya agarró a la señora López, correcto. He apparently grabbed her, covered her her mouth, and dragged her behind lot 63. Aparentemente él la agarró, le cubrió la boca y la arrastró hasta el lote 63. Were Ms. Lopez and Mr. Zelaya inside of a residence when he first grabbed her?
No, they, Inicialmente, cuando él la agarró, estaban ellos, el señor López y la señorita dentro de una residencia. no, she says they were still outside when the whole incident happened. She No, never ella made dice, it inside. no, ella dice que ellos todavía estaban afuera cuando todo el incidente ocurrió. You stated that he dragged her behind a lot. Was there a structure on this lot? Usted dijo, Yes. usted dijo que él la arrastró detrás de un lote. ¿Había una estructura en este lote? Sí. You stated Ms. Lopez indicated that Mr. Zelaya was going to rape her. Is that correct? Yes, she stated that he began to punch her. I'm sorry. I know that this can cause a lot of confusion, but Judge, if I may ask Agent Garcia to allow the interpreter to interpret the question before he can answer. Yes, It'll make Officer, it easier. and Officer Garcia, I do apologize, but just give a pause for the interpreter to interpret the questions that Ms. Freeman asked before you respond. Okay. And sorry, Ms. Freeman, can you repeat the question for the interpreter? Yes. Ms. Lopez indicated that Mr. Zelaya was going to rape her. La señorita López indicó que el señor Zelaya la iba a violar. Yes, she stated that when she was dragged behind lot 63, he began to beat on her and started tearing her clothing apart. And that's when he started raping her. Sí, ella indicó que cuando él arrastró hasta los 63, él comenzó a pegarle y a quitarle la ropa y que ahí era cuando él la iba a violar. Did Ms. Lopez indicate how long Mr. Zelaya kept her behind the lot? La señorita López indicó por cuánto tiempo el señor Zelaya la mantuvo detrás del lote. No, she didn't. No, ella no lo hizo. At some point, did Ms. Lopez and Mr. Zelaya go inside of the home? En algún momento la señorita López y el señor Zelaya entraron a la casa. She stated after after he continuously beat her, she ended up passing out and was then somewhat conscious and was noticed that she was being dragged back into their house and placed into a tub, and that's when he started filling up the tub with water. Ella dijo que después que él había continuado pegándole, ella perdió el conocimiento, pero estaba un poquito consciente y que ahí fue cuando él la arrastró a la casa, la puso en la bañera y comenzó a llenarla de agua. What happened after Mr. Zelaya filled the bathtub up with water? ¿Qué ocurrió después que el señor Zelaya llenó la bañera de agua? She stated that he brought in a white extension cord that was plugged into the wall and threatened to kill her and told her that she was going to do everything that she did with the other guy with him and then continued to rape her. She stated that she allowed him to do it because she was afraid of dying. Ella dijo que él trajo una extensión eléctrica blanca y que él le dijo que ella iba a tener que hacer todo lo que él había hecho, lo que ella había hecho con la otra persona. Mr. Garcia, you said, just so the interpreter can get this straight, that she will do everything that she had done with the other guy and then
continued to rape her. She allowed him to do it because she was afraid of dying. Y que luego él continuó violándola y que ella le permitió hacerlo porque ella tenía miedo a morir. Officer Garcia, when you state that he continued to rape her, can you indicate exactly what that means? Agente García, cuando usted dijo que continuaba violándola, ¿podría usted decir exactamente qué esto significa? She stated that he inserted his penis in her vagina and her anus along with her mouth. Ella dijo que él le puso el pene en su vagina y en su ano, along with, I'm sorry, officer, along with. Her anus and her mouth. Y también en la boca. Thank you. Were there any other individuals at the residence when this was going on? No. ¿Habían algún otro individuo en la residencia mientras esto ocurría? No. Did Ms. Lopez indicate whether Mr. Zelaya eventually let her leave? La señorita López indicó si el señor Zelaya eventualmente la dejó marcharse. Yes, she stated that she was able to convince him to let her go see her children, and that is when she was able to convince the neighbor to let her stay for the night, and the neighbor was able to convince him to go home and let her stay. Sí, ella dijo que ella lo había convencido a él de permitirle ir a ver a los niños, y ahí fue cuando ella el vecino le permitió quedarse con ella y ir a la casa. Officer Garcia, was there a rape kit done on Ms. Lopez? Yes. Agente García, ¿se le hizo una prueba de violación a la señorita López? Sí. Where was that performed? ¿Dónde se la hicieron? Southern Crescent. I'm sorry, can you repeat that for the interpreter? Southern Crescent. Southern Crescent? Yes. Thank you. Officer Garcia, you stated earlier that Mrs. Zelaya had ripped off the clothes of Ms. Lopez. Agente García, usted dijo anteriormente que el señor Zelaya le había roto la ropa a la señorita López. Yes, she did. Sí, él lo hizo. The damage to the clothing, was that less than $500? Correct. El daño a la ropa fue menos de $500, sí. When you talked to Ms. Lopez at the precinct, were you able to see any injuries on her person? Cuando usted habló con la señorita López en el precinto, ¿pudo usted observar algún tipo de lesión en su persona? Yeah, she had several knots on the back of her head. She had multiple scratches on her neck, and I believe bruises on her arms as well. Sí, ella tenía golpes detrás de la cabeza y rasguños en la parte del cuello y en el brazo. Were photos taken of the victim's injuries? ¿Y tomaron fotografía de las lesiones de la víctima? Yes, our county photographer took pictures. I'm sorry, officer. Our county photographer took pictures. Sí, el fotógrafo del condado tomó fotografías. Did Ms. Lopez indicate whether or not she tried to call anyone for help? La señorita López indicó si ella trató de llamar a alguien para pedir ayuda. Yeah, she stated that while she was in the tub, she was trying to call her neighbor, and that's when Mr. Zelaya snatched the phone away from her. And that's when Mr. Zelaya Snatched the phone away from her. Sí, ella dice que mientras estaba en la bañera, ella trató de llamar al vecino y que ahí fue cuando el señor Zelaya le quitó el teléfono.
I asked her if she was trying to call the police, but she stated no, she was trying to call her neighbor. Yo le pregunté que si ella estuvo tratando de llamar a la policía. Ella dijo que no, que ella estaba tratando de llamar al vecino o la vecina. Did Ms. Lopez get her phone back? ¿Recuperó la señorita López su teléfono? She got it back the following morning, later on. Ella lo recuperó la mañana siguiente, más tarde. Were you able to gather the clothing that Ms. Lopez stated she was wearing when this incident happened? ¿Pudo usted recuperar la ropa que la señorita López dice que ella llevaba puesta durante el incidente? I believe our CSI unit did collect her clothing. I can't say for sure. Yo creo que el departamento de CSI tiene la ropa, pero yo no puedo decir por seguro. Do you recall the address where Ms. Lopez indicated this happened? ¿Recuerda usted la dirección donde la señorita López dice que esto ocurrió? Not on the top of my head, but I can review my report if I'm allowed to. If that'll help you refresh your recollection, please do. No de memoria, pero yo puedo revisar mi reporte y eso, si eso le ayuda a recordarlo, sí, por favor. The address is 225 Lot 51, Terra Boulevard, Jonesboro. I'm sorry, officer, did you say 225? 6225 Terra Boulevard, Lot 51, Jonesboro. 6225 Tara Boulevard, lote 61. 51. 51? Yes, 51. 51. Was that in Clayton County? Yes. ¿Y eso ocurrió en el condado de Clayton? Sí. Were you able to speak to Mr. Zelaya about the allegations? ¿Usted hablar con el señor Zelaya con referencia a las alegaciones? We initially sent units over there to make contact with him, to speak with him, but he would not answer the door. The unit stayed out there until I obtained the warrants and we found him inside the residence. So no, I was unable to speak to him. Inicialmente nosotros enviamos a una unidad para hablar con él, pero él no contestó la pregunta y la unidad se quedó ahí hasta que yo pude asegurar una orden de arresto y llegamos, pero no pudimos hablar con él. When Mr. Zelaya was arrested, did he make any statements? Cuando el señor Zelaya fue arrestado, ¿él hizo algún tipo de declaraciones? Not to my knowledge. I believe our CIDs did speak to him. The only contact that I had is when we detained him. No hasta donde yo sepa, yo creo que el CID se puso en contacto con él. And the interpreter didn't get the last sentence, officer. The only contact I made with him was when we detained him. El único contacto que yo tuve con él fue cuando yo lo detuve. Officer, when Ms. Lopez indicated that she was placed in the bathtub, did she indicate whether or not she was free to leave the home? Agente, cuando la señorita López dijo que ella la pusieron en la bañera, ella dijo si ella podía o le daban la libertad de irse de la casa. No, she said she wasn't able to leave anywhere. He was blocking the door. She said that she couldn't go anywhere, officer, and he was blocking the door.
No, ella dijo que ya no podía irse y que él estaba bloqueando la puerta. Thank you. I have no further questions. Gracias, no tengo más preguntas. Mr. Rogers? Thank you. Gracias. Officer Garcia, you're the leader of the case. Yes. Agente García, ¿está usted encargado del caso? Sí. And the incident is supposed to have happened approximately 10 p.m. on May 26th. Is that correct? Correct. Y el incidente supuestamente ocurrió a eso de las 10 de la noche del 26 de mayo, ¿es correcto? Sí. And when was the report made to you? ¿Y cuándo le hicieron el informe o el reporte? The very next day, around in the afternoon, probably around 6 o'clock, 5 o'clock. I can't remember. El próximo día, en la tarde, probablemente a eso de las 5 o las 6 de la tarde, yo no recuerdo. And do you know what the reason for the delay was between the incident and the report? ¿Usted sabe cuál fue la razón por el retraso para hacer el informe? She stated that she went into work and but she was trying to call out, but the supervisor wasn't answering the phone. So she went into work, and that's when she spoke with the coworker, and the coworker was able to convince her to go to the police and tell us what happened because she was too afraid to go by herself. Ella dijo que ella tenía miedo de ir sola y que ella estuvo tratando de llamar a su trabajo para poder hablar, pero que no pudo hablar con su supervisor y que entonces ella fue a su trabajo y que ahí fue cuando una de sus compañeras o compañeros de trabajo la convenció de que hiciera el informe. And we talked about, I believe it was lot 63 and lot 51. Are those the correct numbers? Nosotros hablamos del lote 63 y del lote 51. ¿Esos son los números correctos? Yes. Sí. And we're saying lot, is this an apartment, a trailer park, a subdivision? What is the housing structure? Y nosotros hablamos de lotes. Estos son apartamentos, una colonia. ¿De qué estamos hablando? It's a trailer park. Es un parque de casas móviles. And when we're referring to these lots, are there, the first lot I recall is 63. Is there a trailer on that lot? Y cuando, o sea que estamos hablando de casas móviles y estamos hablando del lote 63. ¿Hay una trailer en ese lote? Yes. Sí. Do you know if it's occupied? ¿Usted sabe si está ocupado? Yes, that's where she would have her children watch while she's at work. That's where, I'm sorry, that's where she has her kids being watched while she's at work. Ahí es donde le cuidan a sus niños mientras ella está en el trabajo. Thank you. And so, just so I'm clear, he was taken to that location by Mr. Zelaya? Solamente para estar claro, o sea que a ella la llevaron a ese lugar, o sea, la llevó el señor Zelaya. Yes, she stated that she was dragged from her home from lot 51 all the way behind lot 63. Sí, ella dijo que ella la llevaron de su casa desde el lote 51 hasta el lote 63. And approximately how far is that? Y aproximadamente, ¿qué tan lejos está esto? It was about 3 to 4 mobile homes. Está más o menos a 3 o 4 casas móviles. Okay. And so is that 300 yards? How far? I couldn't
200 feet? How far are we talking? O sea, que esto está a 100 yardas, 200 pies. ¿De qué tan lejos estamos hablando? I can't give you an exact estimate feet. It's just four. It was about 3 to 4 spaces, or 3 or 4 lots. Yo no le puedo dar una medida exacta. Está a 3 o 4 espacios o 3 o 4 lotes. And when you say 3 or 4 lots, you mean 3 or 4 other trailers in between the 2 locations? O sea, cuando usted dice de 3 a 4 lotes, de 3 a 4 casas móviles. Yes. Sí. You broke up. I couldn't hear you. I was asking if you know if those trailers are occupied, the trailers between the 2 locations. ¿Usted sabe si las casas móviles entre las 2 locaciones están ocupadas? Yes, they are. Sí, sí lo están. And have you or to your knowledge, anybody in law enforcement spoken to any of the occupants of any of these trailers? ¿Usted o otros agentes de orden público han hablado con las personas que viven en esas casas móviles? Not to my knowledge. No hasta donde yo sé. Has anyone attempted to speak with the occupants of the trailers? I'm sorry, Mr. Rogers, the interpreter didn't get that. I asked, has anyone attempted to speak with the occupants of the trailers? ¿Hay alguien que haya tratado de hablar con los ocupantes de estas casas móviles? Again, to my knowledge, no. Una vez más, hasta donde yo sé, no. And is there any surveillance video of the relevant locations? ¿Hay alguna cámara o algún video de una cámara de vigilancia del presunto lugar? In the general area, I don't believe so. En el área en general, yo no creo. And I don't want to assume, but based on the fact that you don't know of anybody attempting to speak to any neighbors, is it safe to say that you are unaware of any sort of doorbell camera or anything like that? Correct. I'm sorry, Mr. Roger, can you repeat the question for the interpreter? Yes, ma'am. Since no one has spoken to anyone in the trailers, is it safe to assume that there is no doorbell, no known doorbell cam video or anything like that? Y como usted no ha hablado con nadie en esa área, sería justo asumir que no hay un video de las puertas. And were there any reports or calls to 911 regarding such an incident at the time, to your knowledge? ¿Hubo algún reporte hecho al 911 del incidente? No, not to my knowledge. I don't believe there was a call in reference to that. No, hasta donde yo sé, yo no creo que hubo un reporte hecho. And so, well, let me ask you this. You said it started at about 10 o'clock at night, is that correct? Déjeme preguntarle esto. Usted dijo que esto ocurrió alrededor de las 10 de la noche. That's what she told us. Eso fue lo que ella nos dijo. Had she been drinking? ¿Ella había estado tomando? She didn't say she had been. Ella no dijo que ella lo había estado. Did you ask her? ¿Usted le preguntó? No. No. And so at some point they end up behind, and we're saying behind the lot or on the lot. Are we saying behind the trailer? Is that what we're talking about? En algún punto usted dice que ellos terminaron detrás de la casa móvil. ¿De eso que estamos hablando? Yeah, she was dragged behind the trailer, the actual trailer near the wood line. Sí, él la arrastró detrás de la casa móvil cerca de la línea donde están los árboles. And she claims that she was struck several times. Is that correct?
Y ella dice que le pegaron varias veces. ¿Es correcto? Correct. Correcto. Is it her position that she's receiving these blows silently? She's not screaming or shouting for help? O sea que lo que ella dijo es que ella le estaban pegando estos golpes y ella se quedó callada, o sea que ella no estaba gritando para que la ayudaran. She stated that she tried to scream for help, but his mouth was covering her mouth. So his hand was covering her mouth, and therefore she wasn't able to actually scream. Ella dice que ella estuvo tratando de gritar para pedir ayuda, pero que él estaba cubriendo la mano con la boca con la mano. Por eso ella no pudo gritar. So just for clarification, is that her mouth is being covered with one hand and she's being punched all over her body with the other hand. Correct. And is unable to, I'm sorry, go ahead. O sea que solamente para estar claro, él estaba cubriendo la boca con la mano y él estaba usando la otra mano para pegarle en todo su cuerpo. That's what she told us. Correct. Eso fue lo que ella nos dijo. Es correcto. And could you, for the record, could you describe Ms. Lopez physically? ¿Podría usted describir a la señorita López físicamente? Like her height, weight, or Right. Yes, sir. okay, she's probably 5'3", maybe 120. Como su altura y su peso, ella mide más o menos unos 5'3", probablemente unas 120 libras. Any sort of obvious disability or anything? ¿Algún tipo de discapacidad que sea obvia? Not to my knowledge. No, she didn't appear to be disabled. No, hasta donde yo sé, ya no aparenta ser discapacitada. Correct me if I'm wrong. She said at some point she loses consciousness, but not quite. Is that? Ella dijo que en un punto ella perdió el conocimiento, pero no completamente. Correct. She said she lost consciousness and then she remembered being dragged into her home. Sí, ella dice que perdió el conocimiento y que ella recuerda haber sido arrastrada dentro de su casa. And so where is she when she claims that she's regaining consciousness? I'm sorry, Mr. Roger, can you repeat the question for the interpreter? Yes, ma'am. Where is she when she claims she is regaining consciousness? ¿Dónde estaba ella cuando ella dice que ella volvió en sí? She stated she really didn't say when she regained consciousness. She just stated that when she was being drugged, she remembered being dragged from where she lost consciousness all the way into the bathtub. She didn't specify what time or when she regained consciousness. Ella no especificó dónde o cuándo específicamente ella volvió en sí, pero ella sí dice que recuerda haber sido arrastrada de donde ella estaba hacia la bañera. Have officers gone inside the location? Los agentes han ido al lugar, adentro del lugar. Which place? The location where she says the incident in the tub took place. ¿En qué lugar? El lugar donde ella dice que el incidente ocurrió, que estaba la bañera, porque había una bañera. Yes, we made entry when we obtained the warrants and we detained him. When we made entry, we found the white extension cord leading into the tub. Sí, nosotros entramos cuando tuvimos la orden de arresto para detenerlo y sí encontramos la extensión que llevaba hacia la bañera, o que daba hacia la bañera. And when this entry has been made, this is how many hours after the fact? Y cuando entraron, eso fue ¿cuántas horas después? She said the incident happened at 10 o'clock. It was probably 9 o'clock when we went. It was almost 20 something hours.
Ella dice que el incidente ocurrió a las 10 y probablemente fue a las 8 o las 9, o sea que más o menos unas 20 horas. And as far as the injuries that were, was any medical attention ever provided? Can I interject for a second? Do you need to interpret that, Ms. Bermudez? The interpreter was going to ask because I did not get that, Judge. I was unable to hear what Mr. Rogers said. No, before going forward, I just need you to interpret the fact that I said I want to interject for a second. Well, Judge, I guess what I'm trying to say is that Mr. Rogers asked a question and I understand. I do understand, and we'll get to that. Okay, I'm okay. asking Yo you solamente quiero interceder por un momentito. Yes, sir. Mr. Rogers, the testimony on direct was that she was taken to Southern Regional Hospital. You asked, was there any medical services provided? She was taken to the hospital. Well, he said that's what the rape kit was No, stop. Señor Rogers, el testimonio que se dio fue que ella la llevaron a Southern Regional Hospital. O sea que ahí fue donde se le dio la atención médica. You asked if they went inside of the residence. He stated on direct that they got a search warrant before going into the residence. Right. Y usted preguntó que si ellos fueron adentro de la residencia y él dijo que ellos tuvieron una orden de arresto para poder ir dentro de la residencia. You have the right to ask questions, and I'm going to allow you to ask questions. Usted tiene el derecho de hacer preguntas y yo le voy a permitir hacer preguntas. What I'm going to request is that you don't restate testimony that was provided in direct. Lo que yo le voy a pedir es que usted no diga nuevamente el testimonio que se hizo durante el interrogatorio. You can ask questions based upon what was testified to. Usted puede hacer preguntas basado en lo que ya se testificó. For the sake of moving this along, please do not restate testimony that was provided in direct. Y para poder proceder, por favor, no diga de nuevo el testimonio que ya se hizo o que ya se dijo durante el interrogatorio. Do you have any questions about that, Mr. Rogers? Señor Rogers, ¿tiene usted alguna pregunta al respecto? No, I don't have any questions about it, but I don't want to assume facts that are not in evidence. So I want to confirm the factual basis for questions before I ask them where possible. No con respecto al testimonio, pero yo me quiero asegurar de que el testimonio o que las pruebas son veraces. Additionally, the trip to Southern Crescent was an investigatory procedure. It was not a therapeutic procedure. I asked about medical attention, not criminal investigatory attention. Y de manera adicional, el viaje a Southern Crescent fue un viaje. So, Mr. Rogers, you said that the trip to Southern Crescent was an investigatory procedure. Fue un procedimiento de investigación, no de tratamiento. That's a fair point. How about asking, did she receive any additional medical care while at Southern Regional Hospital? ¿Qué tal si la pregunta se hace si ella recibió algún tratamiento adicional mientras ella estaba en Southern Regional? And then if the answer is yes, what additional medical procedures did she have? Y si la respuesta es que sí, ¿cuál fue el procedimiento médico que ella recibió? Yeah, I don't recall hearing about any medical. The only thing I heard was rape. If there was something else testified to, then that's a different story. But the only thing I heard about was that a rape kit was performed at Southern Crescent. Si hubo algo más que se testificó, eso es otra cosa, pero lo único que yo escuché fue que se le hizo una prueba de violación.
Mr. Rogers, I'm going to give you the opportunity to ask the questions that you need to ask to represent your client. Señor Rogers, yo le voy a dar la oportunidad de que usted haga la pregunta que tiene que hacer para defender a su cliente. My simple request is to ask more precise questions. Mi petición simple es que haga preguntas más precisas o más concisas. Okay, so Mr. Rogers, would you please ask your last question, because I interrupted, so that the interpreter can interpret your last question. Señor Rogers, ¿puede usted hacer la última pregunta? Porque yo interrumpí para que la intérprete pueda interpretar la última pregunta. My question was, did she receive any medical attention? Mi pregunta fue si ella recibió atención médica. Yes, I requested EMS to come to the precinct when she initially talked to us. She refused to go by ambulance. After Southern Crescent, she was going to the hospital for further evaluation. Sí, yo pedí que los paramédicos fueran cuando ella dio el reporte inicial, y ella se negó a ir por ambulancia, pero iba a ir a Southern Crescent para recibir atención adicional. Officer Garcia, I'm not, the last part I was a little unclear on. You said that you requested EMS that she refused to transport, and then you mentioned Southern Crescent again for evaluation. No, so I said that, oh, I'm sorry, go ahead. Agente, usted, yo no pude escuchar bien. Usted dijo que usted llamó a los paramédicos y que ella se negó a ir por ambulancia, pero que ella iba a ir a Southern Crescent. No, so when I requested EMS, they she had minor complaints, but when she spoke with Southern Crescent told her she needed to be evaluated further. So after she left Southern Crescent, she went to the hospital for further evaluation. Okay, so I guess the interpreter is getting a little confused. So Mr. Garcia, just so the interpreter can understand, she refused to go by ambulance, and you said that she had minor complaints? Yeah, she had complaints of injuries, of pain, so she didn't want to go by ambulance. She was going to go on her own to the hospital. Okay, o sea que ella se negó a ir por ambulancia, pero que ella tenía quejas de dolores y luego iba a ir al hospital. Thank you. But as it stands right now, is it Officer Garcia? Is it detective? I don't know. I'm not sure what the correct title is. It's officer. Okay. ¿Es oficial García o detective García? Es agente García. So Officer Garcia, to your knowledge, has any medical professional given you any idea how old the injuries that you saw are? Agente No, not too much. García, ¿algún médico o algún profesional médico ha dicho qué tan viejas eran las lesiones que usted vio? No, the bruising, no, but the knots in her head were still fresh. No los moratones, pero los golpes en la cabeza eran frescos o recientes. And that was just. She was supposed to be trying to use the phone while she was in the bathtub. Is that correct? Supuestamente ella estaba tratando de usar el teléfono cuando estaba en la bañera, ¿es correcto? Yes, that's what she said. She said she tried to grab her. She tried to get to her phone to call the neighbor. That's when he snatched the phone from her. Sí, eso fue lo que ella dijo. Ella dijo que trató de tomar el teléfono para llamar a su vecino y ahí fue cuando él se lo quitó. And
this is supposed to be after she's been knocked unconscious and had her clothes stripped off, but she still has possession of her phone in the bathtub. Eso fue después que ella había caído inconsciente y ella trató de usar el teléfono en la bañera. Correct. That's what she told us. Correcto, eso fue lo que ella nos dijo. And she was in possession of it when you all were speaking with her. Yes. She was in possession of, The phone. y ella estaba en posesión del teléfono. Yes. Sí, She was able to show us videos of where the incident happened and her socks and her underwear. ella nos pudo mostrar el video de donde ocurrió el incidente, de sus medias y de su ropa interior. And based off the video alone, that's how we were able to identify the location. Y basado en el video solamente, así fue como nosotros pudimos identificar el lugar. And so, but this is a location she's already familiar with, right? Sorry, Mr. Roger. I was asking, but the locations we're talking about, she's already familiar with these locations, correct? Pero el lugar del que nosotros estamos hablando, ella conoce estos lugares, ¿correcto? Correct. That's where she drops off her children when she goes to work. Sí, porque ahí es donde ella deja a sus niños cuando ella va al trabajo. And the video that you're talking about, it does not capture any incident, it's just of the location. Y el video del que estamos hablando no muestra el incidente, solamente el lugar. Correct. Exactly. Correcto. No further questions. No tengo más preguntas. Ms. Freeman, any follow-up? No, Your Honor, no additional questions. The state rests. Señorita Mr. Freeman, no, su señoría, no tengo preguntas adicionales. El Estado descansa. Mr. Rogers, do you intend to call any witnesses? No, sir, just, I'm sorry, Ms. Benitez. Señor Rogers, ¿piensa usted llamar a algún testigo? No, Your Honor, just argument. No, su señoría, solamente argumento. Ms. Freeman, do you intend to waive opening? Yes, Your Honor, but before I do, I will be asking the court to add a charge of rape. Sí, señorita Freeman, ¿piensa usted renunciar a la apertura? Sí, su señoría, pero antes de que hagamos esto, le pedimos a la corte que añada el cargo de violación. If this charge is bound over, you can add the rape charge, correct? Yes, we can always add the rape charge when we present to the grand jury, but given the testimony that was presented, I believe a rape charge is appropriate, and Your Honor can add that to the order binding the charges over if you so choose. Sí, si este caso, nosotros podemos añadir el cargo de violación, incluso cuando se lo presentemos al gran jurado, pero dado en el testimonio presentado, su señoría puede añadir el cargo de violación, si así lo elige. I'm going to leave that in the capable hands of your boss. Yo le voy a dejar eso a las manos cuidadosas de su jefa. Officer Garcia, you can stay or you can be released if you have something else to do. Agente García, usted se puede quedar o se puede retirar. Thank you, Your Honor. Gracias. Mr. Rogers, oh, wait, don't let Mr. Zelaya go. We haven't had argument. Your Honor, I'm free to go, correct? Yes, sir. Thank you. Y'all have Thank you, Officer Garcia. Thank you. Mr. Rogers. Yes, sir. Señor Rogers. Yeah, I guess I'll start off asking that all of the charges be dismissed for lack of probable cause at this point. As it stands, I'm sorry, Mr. Rogers, if we can break it out. Did you say, can you repeat? Yep. The sound is just awful. I apologize. yes, ma'am.
Your Honor, I would ask that the court would dismiss all charges for lack of probable cause. Su señoría, yo le voy a pedir que todos los cargos sean desestimados por falta de motivo fundado. First, the allegations are uncorroborated generally. There- Primero que nada, las alegaciones son infundadas. There are no witnesses alleged. There's no video alleged. Despite No hay testigos, no hay videos. despite the fact that this is supposed to have happened behind a trailer, Independientemente de que esto supuestamente ocurrió detrás de una casa móvil, after passing 3 to 4 other trailers, después de haber pasado 3 o 4 otras casas móviles. there were no calls or reports of any unusual incidents at the time. No hubieron llamadas o reporte de algo poco usual en ese momento. There's been no attempt to speak with, or no known attempt to speak with any potential witnesses that can say either something happened or there was nothing happening out there at that time. No hablaron con testigos potenciales que puedan decir si algo posiblemente ocurrió ahí en esos momentos. Additionally, as it relates to the age of the injuries, there's been no real determination about the age of the injuries. I know the officer did say that the quote lumps were fresh, which 20 hours later, that's surprising. Cuando tiene que ver al tiempo de las lesiones, la gente dijo que los golpes se veían frescos, aunque si ocurrieron 20 horas anteriores, esto es algo sorprendente. Somehow, after being knocked out, having your clothes stripped off of you and being knocked out and dragged, you still have possession of your phone and an opportunity to use it. De alguna manera, después de haberlo caído inconsciente, de haberle quitado la ropa, usted todavía tenía el teléfono, ella todavía tenía el teléfono y no lo pudo usar. Or at least an opportunity to begin using it if we accept the allegation. Or at least, I'm sorry. Or at least an opportunity to begin using it if we accept the allegation. O por lo menos tener la oportunidad de usarlo según dicen las alegaciones. Additionally, this is all inconsistent with the allegations themselves, the idea that no one noticed and you still have your phone to make phone calls. Esto es algo que no es consistente con las alegaciones de que alguien no notó y de que usted todavía tenía el teléfono para poder hacer llamadas. Additionally, officers are not offered any sort of real investigatory fortification of the case. There's no witnesses again. There's no video sought that the officer could speak of. O sea que la gente no mostró haber hecho una investigación del caso porque no mostró videos o testigos. Therefore, at this point, absent some sort of independent corroboration, all charges are at best premature. O sea que sin tener poder corroborar de manera independiente, todos estos cargos se han hecho de una manera prematura. I would ask the court to dismiss for lack of probable cause. Thank you. Y por eso le vamos a pedir que lo desestime por falta de motivo fundado. Ms. Freeman? Thank you, Judge. Señorita, gracias, su señoría. Given the testimony we received from Officer Garcia, Dado el testimonio que nosotros recibimos de parte de la oficial García, and I know the judge has already made a statement, but I am going to ask that a rape charge be added on. y yo sé que ya el juez hizo una declaración, pero le voy a pedir que el cargo de violación sea añadido. The testimony clearly
maps out an allegation of rape, and all of those charges, all of those elements were met for probable cause. Las alegaciones claramente señalan el hecho de que hubo violación y todos los elementos que se necesitan para encontrar motivo fundado. Officer Garcia stated that Ms. Lopez indicated that Mr. Zelaya El agente García indicó que la señora López o la señorita López dijo que el señor Zelaya inserted his penis into her vagina and anus, le entró el pene en su vagina y en su ano, forcibly, and it was against her will because she was scared of him. de manera forzosa y que fue en contra de su voluntad porque ella le tenía miedo. In addition to the rape charge, we believe that the testimony also substantiates De manera adicional al cargo de violación, nosotros creemos que el testimonio también apoya the robbery, false imprisonment, criminal trespass, and kidnapping charges. el cargo de asalto, aprisionamiento ilegal, invasión, daños a la propiedad y secuestro. Mr. Zelaya dragged Ms. Lopez behind the lot. El señor Zelaya arrastró a la señorita López detrás del lote. He prevented her from leaving. Él no le permitió irse. He snatched her phone while he made her get in the bathtub and filled it with water. Él le quitó el teléfono mientras la obligó a entrar en la bañera y llenó la bañera con agua. And he ripped her clothes off that ended up being less than $500. Y él le arrancó la ropa, lo cual terminó siendo menos de un valor de $500. We're asking that all of the charges are bound over to Superior Court. Y nosotros vamos a pedir que todos los cargos sean enviados al Tribunal Superior. Thank you. That's all I have. Gracias, eso es todo lo que tengo. I find that the evidence is sufficient to bind over the robbery charge, Yo encuentro que las pruebas son suficientes para enviar el cargo de asalto, the criminal trespass charge, el cargo de invasión o daños a la propiedad, the kidnapping charge, el cargo de secuestro and false imprisonment y el cargo de aprisionamiento ilegal to the Superior Court of Clayton County. al Tribunal Superior del Condado de Clayton. And because I'm binding these charges over, Y por el hecho de que estoy enviando o transfiriendo estos cargos, I'm going to decline the request to add the rape charge. yo voy a rechazar la petición de añadir el cargo de violación. The District Attorney of Clayton County is free to add that charge if that's her desire. La Fiscalía del Condado de Clayton tiene la libertad de añadir este cargo. Mr. Zelaya can go back. El señor Zelaya puede retirarse. Ms. Bermudez, you are released. Yes, sir. Thank you. Thank you, Judge. Thank you. And we're still on YouTube.